Nuovamente qui a Palazzo Spadara a Scicli, oggi perché c'è una nuova manifestazione che è stata coordinata dal Comune, ma in questo momento si parla più specificamente della festa di San Giuseppe che sarà oggi. Ieri, come nei video che avete visto magari, si era parlato di un convegno legato alla medicina, oggi invece è più legato alla manifestazione di San Giuseppe. In particolare l'argomento è l'utilizzo della viola ciocca, cioè il tipico fiore caratteristico che addobba i cavalli, che quest'anno addirittura è stato utilizzato per addobbare anche la città, ma soprattutto l'elemento importante che vorremmo farvi vedere è una sorta di coordinazione, di coordinamento che sta venendo fuori tra le varie realtà del Mediterraneo per coordinare i lavori nel settore turistico che, come ha detto il presidente della fondazione della Malta Foundation, is feeding everyone, cioè dà da mangiare a tutti il turismo, è un detto maltese. Ecco, sta venendo fuori, diciamo per fortuna dopo anni che magari ci si lavora su questo aspetto, l'idea che il turismo debba avere una sua caratterizzazione, debba avere una sua strategia e debba avere una pianificazione che non sia legata al piccolo paesello, ma debba coinvolgere, e in questo caso siamo proprio a livello proprio grande, in questo caso coinvolge tutto il Mediterraneo. Allora, oggi siamo qui nella giornata ciclitana, diciamo, della Malta Foundation, che è anche merito suo se è partita. Noi abbiamo fatto l'intervista tempo fa, volevo sapere il percorso che c'è stato da un annetto fa quando abbiamo fatto l'intervista, adesso abbiamo migliorato, c'è qualcosa che è cambiato? No, io ritengo che i passi sono stati fatti, tanti passi avanti dalla conferenza di sistema che abbiamo fatto a Sciacca e così anche a Malta al forum internazionale, nonché ad oggi che concretamente si è realizzato un progetto proprio su questo floccone che è Scicli con la cavalcata di San Giuseppe, dove anche MTF sta partecipando, quindi l'interesse, diciamo un interesse internazionale anche sul prodotto territoriale, che è poi un evento fondamentale che cerca di prendere piede non soltanto a livello siciliano ma anche a livello dell'interesse del Mediterraneo, di cui poi si fonda quella che è la logica che abbiamo posto in essere circa un anno fa con MTF e Confcommercio Sicilia, quella di creare un connubio perfetto per gli scambi commerciali, tradizionali, turistiche del Mediterraneo. Sì, perché con Confcommercio non è solo il turismo, ma si parlava di uno spettro un po' più ampio di interrelazione, di collaborazione, no? Sì, la collaborazione è una collaborazione non soltanto dell'aspetto turistico, che poi come sappiamo il turismo è un indotto diretto e indiretto, ma quelli che sono gli scambi commerciali che sono di interesse, di cui poi, come diceva poc'anzi Tony Zara nel convegno, il turismo è su tutto. E questa è la logica che sposiamo anche come organizzazione di categoria e come corpo intermedio. Senta, lei prima ha detto che Confcommercio Sicilia ha fatto un protocollo per la Confcommercio Italia, no? Per la promozione, ecco, no. Allora, non è un protocollo, ma è un progetto che viene messo in essere durante la programmazione della nostra organizzazione siciliana. All'interno cioè c'è un aspetto specifico che riguarda la Sicilia. E quindi in questo progetto c'è il progetto della Confcommercio Sicilia come MTF, utilizzando i fondi della Comunità Europea. Operativo nell'organizzazione di questo appuntamento. E poi allora, signor Sindaco, buongiorno. Lei anche oggi è qui con gli ambasciatori, con i senatori della MTF, però lei ha esperienze già di Scicli, perché l'anno scorso fu invitato e fu tra l'altro nella giuria di San Giuseppe. Ecco, mi racconta il ritornare come le sta sembrando? Sì, lo scorso anno sono venuta qui grazie al signor sindaco che mi ha invitato, e quando ho visto quella serata, la cavalcata di San Giuseppe, mi ha impressionato molto e ho promesso al sindaco che il prossimo anno viene con un gruppo di maltesi per godere insieme questa festa insieme alla siciliani. Sì. E senta, parliamo adesso della Foundation, della Malta Foundation, quindi ha una visione più mediterranea, no? Sì. Secondo lei è importante avere questo approccio ampio?
È importante per lavorare insieme perché ognuno ha bisogno di aiutarsi insieme e siamo un team che io voglio fare turismo qui alla Sicilia e Sicilia a Malta. Voi a Malta siete molto bravi col turismo. Qual è la vostra tecnica? Come fate per portare così tanti turisti in un'isola che è grande come la provincia di Ragusa? Sì, allora io sono un ambasciatore alla Bulgaria, Malta alla Bulgaria. Ringrazio molto il Malta Tourism Authority perché fanno un buonissimo lavoro promuovere Malta ogni stagione. Noi abbiamo turismo in ogni stagione, non solo il sole e il mare, ma abbiamo turismo dell'educazione e tutti i sorsi. Sì, per promuovere il turismo deve essere a tutto in stagione, non quella che si chiama destagionalizzazione. Mr. Haddad, thank you for your time because you are a former Minister of Tourism of Tunisia. So you know a lot of this matter. So first I want to talk to you about this MTF, the foundation. You think it's important to have a kind of connection between the countries of the Mediterranean? Of course, yes. Because the Mediterranean needs an effort, a common effort, in which participate all Mediterranean countries. Because one country by itself cannot do anything in order to save the Mediterranean from all the dangers. So we have to be together, all the Mediterranean cities, all the Mediterranean associations, all the Mediterranean countries, in order to do something, in order to save our nostro. But sir, don't you think there can be a kind of competition between countries all around the Mediterranean to keep tourists? I don't think so, because every country has its identity. Every country has its cultural remains, and every country is different. Different in food, different in culture, different in singing, different in everything. So everybody should visit all the countries in the Mediterranean and elsewhere in order to know what is this world made of. I would like to ask you about your previous experience as a politician. Is it complicated to focusing and develop a strategy within a country? Within the country, yes, but not within the area of the Mediterranean. Because in your country, and if you are politicians, of course, you have the means in order to do something and to propose something very positive. But if you wanted to be useful for the bigger area, you have to be a member of an association like MTF or many other associations. Last question is very important, especially for this time, kind of cooperation between countries to push for peace and for a good future. Is it correct? It is not only correct, it's very important, because nowadays tourism is the enemy of fightings. Yes, yeah, and in this way we need a Pacific area and Pacific identity between all the country in order to encourage. We have went through difficult times, during terrorism, for example, and or during the COVID, and of course, all these things, those dangers, cannot be combated by one country. So we have to be together and make a force, an international force or any Mediterranean force in order to save all those problems. Okay, President, thank you for coming here in Scicli.
And I would like to ask you, what is the project that the Malta Foundation has about tourism? The tourism is the basis for extending our economic activities throughout the Mediterranean. But it is not only for extending economic activity and therefore creating wealth for our peoples, but it was also a way of introducing peace to the Mediterranean. There is exchange of cultures, exchange of peoples, and this creates a better understanding. A different environment between people. A better understanding of cultures and a better understanding of people. The more people get together, the more they understand each other. You said before a word in Maltese, which means tourism is feeding everyone, something like that. Absolutely, absolutely. How is it in Maltese? Turismo jikol kulħadd. Yeah. Turismo jikol kulħadd. So that means it's a feeding everywhere. That everybody gets some income from tourism, whether it is the farmer who is producing the vegetables, whether it is the cab driver who is driving his cab, everybody gets a piece of tourism. But do you think tourism can be, I mean, in the Mediterranean area, can be competitors of other locations around the world for tourism? Look, the Mediterranean already brings in a third of the world's tourism. So there is no doubt about it that it is already a big destination for all worldwide tourism. Now, what we need to be doing is competition. Yeah. We need to cooperate in making the destination more important, the Mediterranean more important. Yet at the same time, we're competing with each other after we make the tourism. So it's competition. But the very most important thing is also this idea of peace. Peace. This is all together from Turkey, Lebanon, Italy. This is marvelous. It's absolutely essential. It is not only essential for the tourism, but it is essential for all the peoples. Peace is what we need, because peace makes economic sense, and it also benefits everybody, except the people that are making the arms. Those are the people that we've got to watch out for. Don't invest in arms. Okay? Don't invest in arms. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Thank you.